faced the total capacity, which has reached to a figure of 4.6 billion cubic meters, is what we have for Silivri underground natural gas storage facility in the inauguration ceremony of which we are right now. As known, we established this facility in Silivri, and in 2007 we commissioned the first phase of the facility. The most recent expansion work through onshore and offshore platforms 3 kilometers from the coastline took place, and these operations were carried out with a drilling capacity similar to what we have in the Black Sea. In all these operations, the materials used were produced completely nationally and domestically, and in this regard it has contributed to the technology and know-how of our country in storage of natural gas. Daily 45 cubic million of injection and 75 million cubic meters of reproduction capacity are what our facility would offer. In the most busy days, our facility will be able to meet 1/4 of the need and demand on its own. Mashallah. In Ankara, Tuz Lake, when the capacity expansion work is fully complete, we will achieve similar ratios there. The total natural gas consumption of our country is considered to be 53.5 billion cubic meters, and this considered the capacity which we will achieve in Silivri as 4.6 billion cubic meters, and Tuzgulu capacity added to it by a ratio by an amount of 5.4 billion cubic meters will be understood much better. And I would like to use this opportunity and congratulate all ministries, all contracting companies and authorities who contributed to the fruition of this. Along with operations of natural gas and its processing, as well as its storage, we will continue investing. In the mid and short term, the global energy crisis led to challenges in Europe, and all problems that would slow down all our activities in our country will be tackled through all proactive measures we shall take and continue taking. With this, we have presented a vision of a future for our country with the century of Turkey. Our goals to bring Turkey among the top of the world were shared with our people. Over the past 2 decades, we have been able to do that working day and night and building on the infrastructure of great works and projects. In other words, what we have put into 2 decades are now reaped as fruits of our day, and we have made it into a new era during which we will make our country come among the top. When we took office, vicious circles, discussions, and controversies were what contained Turkey. However, the strategic, humanitarian, and natural potential we possess was being wasted back in time. For
this direction of our country, we set on a journey of stability and trust, and we have liberated our country to come out of this well. And with giant scale investments, even though some try to prevent us, we have made sure that our economy ever grew. Gençler sizin sesiniz çıkmıyor. Bak hanımlara bak Dear hanımlara. youth, I cannot hear you, but take a look at our ladies here. Yatırımı, istihdamı, For investment, üretimi, employment, production, ihracatı destekleyerek export, cari we fazla yoluyla have bu offered büyümeyi support, and through 85 current milyonun tamamını account hayatına surplus, yansıttık. this growth has Son been dönemde reflected onto maruz the kaldığımız lives of every siyasi, citizen of this sosyal country. ve ekonomik The saldırılara karşı verdiğimiz political, economic, mücadeleyi and social attacks ekonomik we have programımızı endured daha güçlü recently ve kararlı hale getirerek have indeed takip ettik. helped us make our Kalkınmanın economy temel program unsurlarının even başında yer more alan resilient and enerji, further reinforced. altyapı Energy projelerimizin and infrastructure hep projects öncelikli that başta olmuştur. come among at the top of our Bugün Türkiye investment projects kendi vatandaşlarına have ve been sanayisine always sunduğu related enerji with hizmetiyle energy resources. With dünyanın the energy services our 17. country büyük can arzına sahip ülkesi. offer, we are the 17th biggest country with its capacity of energy supply. Gençler, yaklaşık dörtte Dear birini youth, konutta, dörtte One birini fourth of it is sanayide, used in dörtte households, birine yakınını one enerji fourth of it in sektörünün industry, kendisinde, and one beşte fourth birini in de energy industry ulaştırmada itself, kullandığımız and one fifth 160 is milyon used in ton transportation. eşdeğer And we petrol have also enerji harcımız var. 160,000 tons of 51 milyar petroleum dolara equal yaklaşan maddi energy değeri supply. bu yıl And the financial 81 value milyar of that dolara ulaşacak. has come to a Yerli ve figure of yenilenebilir $51 kurulu billion, gücümüzü which will %65 further seviyesine increase getirmemize in rağmen the forthcoming years enerjide to hala more than $80 ciddi billion. bir dışa bağımlılığımız And söz konusu. despite all these developments, Ancak we have a özellikle significant doğalgazda dependency to hem external konutların resources in energy. sanayinin However, in hem particular in elektrik natural üretim gas for tesislerinin households, ihtiyacını for the industry, karşılamadan and also ülkemize for arzu electricity ettiğimiz kalkınma facilities, seviyesine we will çıkarabilmemiz be meeting mümkün our değil. need on İşte our own, and without neredeydik bu doing hafta? that, it is not Türkmenistan'da. possible to make our Şimdi country come among the top. Türkmenistan'da Where were we? ülkemize This gerek week we were in doğalgaz, Turkmenistan, gerekse and from enerji Turkmenistan into our naklini country gerçekleştirmek for transfer üzere of natural gas and görüşmelerimizi energy, we held Silivri'de talks. We held Türkiye, a trilateral Azerbaycan, summit. Turkey, Türkmenistan olarak Azerbaijan, and başarılı bir Turkmenistan zirveden together sonra hamdolsun carried out a aramızda successful summit, and kararlılığımızı following ortaya the koyduk. summit, we Bu have anlayışla reiterated our determination. bu anlayışla hükümete geldiğimizde Reaffirming that with this sadece understanding, when beş we ildeki took office, I would 57 like to say yerleşimlerinde that kullanılan only in doğalgazın 5 cities, hamdolsun bugün 57 81 districts, ilimizdeki natural gas was 703 supplied. yerleşim However, yerimize in all yaygınlaştırdık. 81 provinces of our country, Böylece we have disseminated nüfusumuzun the use of natural %85'ine gas yakınını to more than doğalgaza kavuştuk. 703 districts, Dünyanın en and more than geniş 85% of our sondaj population bürosunu has been kurarak supplied with yürüttüğümüz natural gas. We çalışmalar have sayesinde built the Karadeniz'de biggest 540 milyar drilling fleet of metreküplük our country, ülkemizin en and büyük thanks doğalgaz to the rezervi keşfini operations we yaptık. have had so far, we discovered the biggest natural gas reserve of our country in the Black Bu Sea, doğalgazı which has a capacity milli of şebekemize aktarmak 540 için billion cubic meters. hummalı bir To inşaat transfer faaliyeti this yürütüyoruz. natural gas to our Aynı national zamanda grid, we have yeni been keşiflerin exerting müjdesini much milletimizle effort, paylaşmak and için de to share gündüz more çalışıyoruz. good news for new Benzer bir discoveries, we gelişme are working day petrol and night keşfi relentlessly. ve üretimi A alanında da similar yaşadık. discovery is Hem taking place yeni in sondajlar yapıyor, petroleum, hem in eski oil, kuyuları and its tekrar drilling kontrol ederek activities. We are making üretime new drillings kazandırıyoruz. and also İnşallah recheck the en kısa existing sürede wells and günlük put petrol amounts üretimimizi into
operation bar and ile use. çıkartacak. And our daily Ardından production daha büyük capacity will keşifler increase ve hopefully üretimler up to için 100,000 yolumuza devam barrels, edeceğiz. and we will walk on our Değerli path kardeşlerim, for greater scale discoveries. tüm bu My dear gelişmelerin brothers and sisters, bir diğer sonucu da another ülkemizin outcome sahip of these olduğu developments 7 doğalgaz is boru hattı, to do with the ikisi 7 yüzer, natural 4 pipelines our LNG country tesisi, have, 4 15 giriş LNG noktası facilities, ve diğer 2 of which avantajlarıyla are dünyanın onshore önde gelen and enerji floating. ticaret merkezlerinden And with biri this, haline we will, dönüşmesidir. of course, make our country Türk akım one of projesiyle the greatest energy Bulgaristan, hubs of the world, through Yunanistan, Turk Stream, Kuzey Bulgaria, Makedonya, Greece, Romanya, North Bosna Macedonia, Hersek, Romania, Sırbistan Bosnia and ve Herzegovina, Macaristan'a Serbia, and gaz Hungary akışı sağlıyoruz. will be transmitted, TANAP are projesi transmitted üzerinden with de natural bugün gas. And over Avrupa'ya a ton 18,5 up, milyar we metreküp gaz sevkiyatı are yaptık. transferring LNG natural gas yatırımlarımız of ve gaz depolama 18.7 billion cubic tesislerimiz meters into Europe. ülkemizin Our arz energy güvenliğini investment temin and yanında also enerji energy and ticaretimize natural de gas storage olumlu etkileri olan facilities have gelişmelerdir. positive contributions to our own Saros'taki energy supply LNG tesisimizi domestically and also its hizmete transfer açtığımızda and bu transmission alanda çok daha beyond güçlü bir borders. konuma When geleceğiz. we open our Amacımız facility in Saros, ülkemize we kısa will in sürede this area doğal be gaz even stronger. referans Our fiyatının goal is oluştuğu to küresel make bir sure merkez that our haline country is a dönüştürmektir. global hub Bu where the konuda natural gas değerli dostum Sayın Putin'le reference or önemli baseline görüşmelerimiz oldu. prices are carried Adımlarımızı out. attık With atıyoruz. Mr. Putin, we have had Ve important böylece talks in this regard. We have taken özellikle steps and we are taking more Trakya steps forward. doğal This gazda, way, enerjide in bir energy and hub natural haline gelecektir. gas, trace will be a hub in energy, in power, and natural gas. Bununla ilgili çalışmalarımızı All the bölgemizdeki enerji operations ortaklarımızla therewith birlikte yürütüyoruz. are carried out Halen with our toplamda energy partners in the 20 region. milyar dolarlık bir Totally, yatırımın we sürdüğü have nükleer an güç ongoing enerjisini de investment bu of tabloya $20 billion eklediğimizde for artık our enerji nuclear alanında energy plans, bambaşka bir and seviyeye adding yükseleceğiz. that on Orta top Asya of all, Akdeniz'deki we yeni will be gelişmelerin elevated ardından to a very special ülkemizin bu position özelliği following the daha da developments pekişecek. in the region Türkiye'nin and in Central Libya ile Asia. Our yaptığı anlaşmanın character in yol this açtığı regard of being rahatsızlıkların a hub gerisinde will be further enerji strengthened. alanındaki her And yatırımın every yarım investment, asırlık, bir every asırlık half derinliğe a sahip olması century yatıyor. worth or Siyasi 1 century ve worth of diplomatik ilişki investment ağımızı are ortak ekonomik what çıkarlar some try temelinde to hinder. genişleterek diğer Uh, alanlarla birlikte and we, on the enerjide other hand, yeni will kazanımlar expand elde etmek the için scope of all yoğun these çaba yapıyoruz. investments and have been exerting much effort to have new opportunities and strides to be made in the field of energy. Gençler, stratejilerimizi ve Dear adımlarımızı youth, our bu alana strategies yapılan her yatırımın and actions ve elde and edilen steps her kazanımın are done nesiller boyu devam so edecek that etkilerini everything we hesaba have katarak claimed and belirliyoruz. won Hiç will be şüphesiz sustained bu for noktaya next generations to milletimizden come, aldığımız and güçlü this is how destekle we make our decisions. With ülkemizin no doubt, we atılımlarını have come to this engelleme point with the çabalarını strong support we have geldik. taken from our Her projemizi nation sabote etmek and için sergilenen overcoming all the gayretlerin obstacles put gerisindeki in front of hesapları ve us. araçları We know gayet the reasons, calculations, and çevrecilik tools gibi to prevent bahanelerle our önümüze actions. döşenen With mayınların excuses such hangi as lobilerin desteğiyle environmentalism, the kotarıldığını mines farkındayız. laid in front of us Elbette hala are aşamadığımız supported by different takım lobbies, sıkıntılar da as we mevcut. are aware, Ama but there geldiğimiz are some seviyemizi challenges we still 2023 have not hedeflerimize overcome. yaklaştırmakta However, kalmayıp we not only Türkiye have vizyonu için brought our level to ihtiyacımız our olan 2023 imkana vision, kavuşturmaya da we, on the other hand, İnşallah have önümüzdeki had dönemde sufficient resources hedeflerimize daha kararlı to go for ve our güçlü bir Century of şekilde Turkey yürüyeceğiz. vision, and in the forthcoming periods, we Gençler, will be walking towards enerji our goals vizyonumuzu much more resolutely 2053 and yılında with further strength. birincil kaynaklarda And in dışa 2023, bağımlılığımızı using our primary %71'den buraya resources, dikkat. we have %71'den brought our foreign %13'e indirecek şekilde dependency belirledik.
we will have Hedeflerimizi brought our buna göre foreign oluşturuyor. dependency from Yatırımlarımızı buna göre 71% planlıyoruz. to some 20%. And this is how we set our goals and decide on İklim our değişikliğine karşı investments to mücadele come. çalışmaları başta olmak üzere. Starting with work Küresel to fight against uzlaşmaların climate tamamı da change, bu all vizyonun global içinde yer almaktadır. reconciliation acts will Türkiye'yi be included yeni in this projelerle, great vision, yeni bringing yatırımlarla, about new yeni projects, heyecanlarla, yeni investments, new sevinçlerle buluşturarak excitements, new dünyanın joys en büyük for 10 our ülkesi country. arasındaki Turkey hak will ettiğimiz yere be coming adım to adım its duly deserved ilerleyeceğiz. position Dün of bizimle being among the uğraşanlar top 10 of the world. bugün işbirliği için Those who kapımıza geliyor. meddled with us yesterday Bugün now hala are bizimle coming uğraşmayı to our door sürdürenlerin de for yarın cooperation, and those who dostluğumuza still ihtiyaç duyacaklarından try eminiz. the same Biz will need kimse our friendship eksiğine, tomorrow, as we fazlasına are sure. bakmadan We never ilhamını take into account what some medeniyetimizden have as ve shortcomings tarihimizden or aldığımız surplus, but we take ilkeli, our inspiration hakkaniyetli, from our adaletli, civilization and past, merhametli duruşumuzu and we hep koruyacağız. preserve our Tüm stance, which hesapların is üstündeki based on hesaba inanıyoruz. principles, equity, and fairness, because we Milletimizi believe Türkiye in the yüzyılına account that is hazırlamaya above and devam beyond all ediyoruz. accounts, and we are preparing our country and Hazır our mısınız? people for the vision of the Öyleyse century of hep Turkey. birlikte Are we şu ready? yeminimizi yapalım. And then we should all Tek millet, take our oath again. tek bayrak, One nation, one tek flag, vatan, one homeland, tek devlet. one state. Bir olacağız. We will be one. İri olacağız. We will be great. Diri olacağız. We will be Kardeş resilient. olacağız. We will be brothers and Hep sisters. birlikte And all together, Türkiye olacağız. we will be Turkey. Bu duygularla bir kez With daha these thoughts in açılışını mind, yaptığımız I once again Silivri hope yeraltı that doğalgaz Silivri underground natural depolama gas storage tesisi facility, kapasite artırım which fazının hayırlı facilitates olmasını capacity Allah'tan diliyor. extension Emeği phase, geçenleri tekrar which we officially ediyorum. inaugurated, will Sizleri be auspicious. sevgiyle, I once again saygıyla congratulate selamlıyorum. everyone who Kalın contributed to sağlıcakla. its fruition. I once again would like to greet each and every one of you with love and respect. Cumhurbaşkanımız Sayın Thank Recep you very Tayyip much. Erdoğan'a Stay in konuşmaları house. için çok teşekkür ediyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi kapasite artışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Konuk Bulgaristan Enerji Bakanı'nı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Valilerimizi, Sayın Maliye Eski Bakanımızı, Sayın Belediye Başkanlarımızı, Sayın BOTAŞ Genel Müdürümüzü, Sayın AK Parti İstanbul İl Başkanımızı ve yüklenici firma temsilcilerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Makaslar dağıtıldı mı? Bugünün hatırasına kordeleyi birlikte kestiğimiz arkadaşlarla bu makaslar bizde hatıra olarak kalacak. Tamam. Makasları geri vermiyorsunuz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Avrupa'nın denizlerdeki en büyük doğalgaz depolama tesisi, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi